right okay ඉතින් ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා සාදරයෙන් සහ ආදරයෙන් බිලි ගේමින් channel එකට right ඉතින් අදත් අරගෙන ආවේ සුපුරුදු පරිදි Assassin's Creed Mirage එකේ අනිත් part එක දවස් 5ක් 6ක් වගේ ගියා last part එකේ ඉඳලා අම්මට වැරදුනා හරි වතුර නාගෙන යන්න තියෙන්නේ අපිට අද කරන්න තියෙන්නේ find proof of Sarah involvement within the order right ස්කෝලර්ස් ස්ටේට් එකට ඇවිල්ලා රයිට් ඉතින් පාර්ට් එක ස්කිප් කරන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් බලන්න ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දාලා බෙල් අයිකන ක්ලික් කරන්න පාර්ට් එක දාපුවම බලාගන්න රයිට් ඉතින් ගිහින් බලමු follow the fairy tale last part එක බලන්න තියන්නේ ආයෙත් බලන්න but nobody's home now is my chance to search her place right සර්ච් කරන්න හොඳම chance එක කියලා කියන්නේ කොට මොකලින් කට්ටිය ටැග් කරන් හිටියේ නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා එනිසා ඔහොම පඳුරස්සන කිරුට කතා කර අවුරුත් නෑ වගේන මචා නේද එතකොට එහෙනම් රෙස්ට්‍රික්ටඩ් ඒරියා කියලා පෙන්වන්නේ නේද investigation area කරන්නේ මොකද යන්නේ දුර අරගෙන යන්න බෑනේ කොහොමද කරන්නේ හිර වේද මෙතන සෑම වෙලාවක් යනවා what do you see ඒ වෙනකොට නෙවෙයි යන්න විදියක් හොයාගන්න ඕනේ ලොකු දෙකක් තියෙනවා මේ ඩෝර් ඔක්කොම ඇතුලෙන් වහලා තියෙනවා හරිද මේ වාස්සේ තමයි බඩු තියෙන්නේ ඔක්කොම හරි යතුරක් හොයාගත්තා wooden weapons and training dummies looks like our scholar wields both pen and sword හරි අන්න තියෙනවා මචං අරක් කඩා ගන්න ඕනේ මේක විසික් කරන්න පුළුවන් නේද බෑනේ
ඔය කැඩුණා මචං. Return the key to storage room once you down with it. Do not leave anything around. Store room එකට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ යතුරු හොයාගත්තා. මේ නම් මේ ලූට් කරන්න වෙන රික්වෙස්ට් එක නේ. ඕකේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? පස්සේ night sword upgrade. Right. Nah. Cannot net. බලමු. Kita jangan search sekarang ni. Shikoi. Mana dia nama? Zahra might return at any moment. Taweti. Mana tahu yang katanya lagi? Yang kita ada, hoa kan mana macam. Jadi kita last clue kalau kita hari atas Indora kalian lagi. Another book of poetry by Arib. She definitely is popular in certain circles. Lo tahu ni apa? Nama pula tu. Nama building macam investigation ni. Zahra is definitely tied to the order, along with somebody named El Rabisu. Learned all I can. Better get to high ground and get ready. Zahra might return any minute. High ground and kita kian ni. Tagaliang. Kita gatta kiya. High ground में घूमे तो भाई यार ने उधर ना एक उधर नहीं बा. Come on, Basim. Nena Badu. Card like that, only a kin, no? Servants, prepare a glass of date juice on ice and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Then prepare the bath salts. I am utterly beat.
paradise is where you find it. That Alright. old fool tinkering with his worthless ancient Assassinate disc and helpless the patience. Sahara. Nah. Of course, Sayyidati. The real answers are in books. They are always in books. Am I Come not on. right? Always, Sayyidati. When I get that book translated, then we'll see who is the real head of the order. Shit. As you wish, Sayyidati. Just miss, huh? Just miss. Yeah, meterin පුළුවන් ඉක්මනට යන්න. Oh shit. Calling backup! උඹ බෑකප් එකට එන්න ගියා මම මාරනවා කොල්ල. Zahra thought that strange book would get their great work functioning. Good thing Hunayn could not translate a single word. I should return to the Rafiq. Right. මේ විදිහට ඒක වුණා. දැන් හරි අපි යන්න රෆීක්. රෆීක් ගාවට යන්න ඕනේ. මින්න කොහෙවත් යන්න එපා. රෆීක් අයියෝ. වා වරා දන්නේ බං බාසෙන් මම වතුරම අයියා. right. මින්න. රෆීක් ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉන්න දෙයක් නැහැ sorry. දැන්ගේ බෝට් එකක් පෙරලනවා. අසින්ට පිස්සුනේ ආද. Rafiq ඉන්නවා Rafiq නානා. Come on Rafiq. Join me on the roof. هنا فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Investigation menu area. Yeah, you're right.
අලුත් එක හරි දෙක කනෙක්ට් වෙනවා රයිට් ඕකේ රූස් හොයාගන්න මෙයා ඉතින් මම පෙන්නන අපිට දෙන්න ගියාම මෙන්න කොහෙවත් එන්න බෑ ඉතින් මතු වෙමු රයිට් හවුස් ඔෆ් සිස්ටම් එකට තමයි එන්නේ ඉතින් තිබ්බේ බලමු මේ පාර්ට් එක දික් වෙයිද දන්නේ නැහැ විනාඩි 15ක වගේ කාලයක් ඉවරුණා හරි මම හම්බෙන්න තියෙනවා Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. හරි Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? වාඩි වෙන්න ඕනේ මේ හරි වාඩි වෙන්න තැනක් තියෙනවා ඕකේ Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, Oh, to be a can't believe flower Maru held in dinosaur her in- discerning Bobby. hands, Sorry. inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. හරි The poet Arabi is in the eastern of the courtyard. Let us get a wider view. ටික දෙක පාරකුත් මරුවා නේ බා ඉන්න සෙට් එක මූද මොකද මචං تعديلات ابن علي لكتاب මේ අපේ Told you I'd see you around. ඩයිලර් Indeed. And what brings you back? I want to show you something. right යන්නේ හා බොක්ක මේ අපි These ඉස්සෙල්ලා House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmad ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? okay It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. හරි එතකොට එළියට ඇල්ලක් හිටියානේ තව හිටියා ෆැමිලි පාර්ට් එක හිටියා ඩයලොග් මේන් Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. හරි එච්චරද That astronomer might be one. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom.
Do you think the Thank great you. scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Alright. The poet Arabi is resting the eastern outer courtyard. Eastern outer courtyard කිව්වම කොහේ වෙන්න පුළුවන්ද? North කියන උතන. What are the house of Western නාම? මේ south වලින් east. courtyard එක කියන්නේ කොහෙද? බෑ. Pam pada barang apa kira? Ini bandar game pun. Ini west. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Sekarang again now. The poet Arab is resting in the eastern outer courtyard. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Main. Hari. එතකොට ඌවත් හොයාගත්තා. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Mari. Nihal has found an unusual diagram in Ahmad workshop. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the Hidden Ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me.
You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. lecture එක පටන් ගන්න යන right ඉතින් lecture එක බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ part එක යනවා දැන් බලන්න මොකද මේ part එක ගොඩක් දිග වෙනවා ඉතින් එයාලා අපි කරගෙන ඉන්නත් right ඉතින් part එක enjoy කරන්න ඇති කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඊළඟ part එක බලලා like කරලා comment කරලා subscribe කරලා දාලා bell icon click කරලා ඊළඟ part එක දාපුවම දැනගන්න ගිහින් එනං happy gaming ජයෙන් ජයම වේවා